Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Upeo Wa TV47, ikiwa ni siku ambayo tumekuandalia mengi zaidi na zaidi, ikiwa ni siku ya ukumbi wa siasa, pale ambapo tunaangazia mengi kuhusiana na siasa ambazo zinaendelea katika taifa hili. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, niruhusu tupokee vidokezo yajayo katika Upeo Wa TV47. IEBC anza kusikiza mbunge Moses Kuria kuhusu wizi wa kura mwaka 2013 na mwaka 2017. And actually I intend to call the Supreme Court before as a witness, because until now the orders to open the servers were never complied with. Akisema IEBC haikufungua mitambo ya kurekodi matokeo. Every child is safe in Magoha's hands, but Kenya is a rainbow country, and we want to be sure that there's a child from Marsabit at Kenya High School. There's a child from Nyeri in Kenya High School. There's a child from Mombasa here in Kenya High School. That's why they are called national schools. And we do this without apology to anybody, because it is fair and just. Waziri wa elimu asema kuwa usajili wa wanafunzi wa kidato cha kwanza utafanyika kwa njia ya wazi. Na watu 3 wameuawa na uhalifu eneo la Tandar Baringo, huku wengine 2 wakijeruhiwa vibaya. Namna kwa namna hiyo na kusabahi na kukukaribisha popote pale ulipo katika kaunti zetu 47. Nafahamika kama Elizabeth Muchuku, na kwenye meza ya lugha ishara yupo Anwairimu. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Na kama awali nilivyosema, hii leo ni siku ya ukumbi wa siasa, na studioni ninao wabunge 2 ambao vile tutakuwa tukiangazia mawili matatu kuhusiana na taarifa zetu, na zaidi tukiangazia maswala ya siasa katika dakika chache zijazo. Lakini moja kwa moja ni kwa naibu rais William Ruto ametaja kuwa uchaguzi wa Agosti tarehe 9 utatia kikomo siasa za utapeli. Kizungumza wakati wa kampeni zake katika kaunti ya Kitui na Machakos, naibu rais William Ruto amewarai wananchi kuendelea kuunga mkono wa Kenya ama mrengo wa Kenya Kwanza, kitaja kuwa Kenya Kwanza ndio muungano pekee unaozingatia maslahi ya wananchi wa kawaida. Ruto aidha aliendelea kuwakashifu wapinzani wake wa karibu, akitaja kuwa ajenda yao kuu ni kubadili katiba na kubuni nafasi zaidi serikalini bila ya kumjali mwananchi wa kawaida. Kwani huyo mtu ya kitendawili ni mtu mgeni? Sisi tunamjua. Kwani ni mtalii amekuja jana? Si tunamjua. Si ni ule amehangaisha Kalonzo? Si ni ule wa kukataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule ana mpango wa TV mtiala na ria? Si amekuwa around miaka hii yote? Kuna chochote amepanga ya maendeleo? Sasa mnataka kuniambia hawa watu wanasukuma mtu ya kitendawili? Wanatuambia saa hii miaka yake ndio ile inafika karibu 80. Saa hii ndio ataanza kujua vile ya kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Si kazi, mimi naona tu tumfanyie kazi moja. Tusaidiane na watu wa Kangundo. Huyo mzee tumuweke kwa wheelbarrow express mpaka Bondo. Ama bila shaka, mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya taarifa ambazo tunaendelea kufuatilia kwa karibu ndani ya Upeo Wa TV47. Bila shaka tutakuwa tukiangazia hapo mbeleni masuala mengi zaidi, kukiwemo siasa ambazo zinaendelea kuingia humu nchini na ambazo zinaendelea kushuhudiwa humu nchini. Na ni kwa madereva na wahudumu wa bodaboda mjini Busia wametoa hisia mseto kuhusiana na bei ghali ya mafuta, wakidai kuwa hali hiyo inawapa wakati mgumu kutekeleza kazi yao na haswa kujimudu kimaisha. Bei ya diseli kwa sasa inauzwa kwa shilingi 117 lita moja, na petroli ikiwa ni shilingi 139.9 kwa lita moja, hali ambayo inawazuia waendesha bodaboda kununua mafuta ya kawaida kwa wanabodaboda. Aidha, madereva wa magari nao wanaunga mkono kauli yao ya wanabodaboda, wakikashifu bei hizo mpya za mafuta.
Kwa kweli bei ya mafuta imepanda sana, hata hapa Busia hakuna petrol station yenye inauza mafuta ya 50. Kwa hivyo imeathiri sisi kama wafanyabiashara wa bodaboda kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa station za filling station hakuna mafuta. Na ukienda huko wanasema wanaanzia 100 ndio upate mafuta. Sasa hatujui sisi Wakenya wa China hakuna mafuta ya 50. Sisi Wakenya wa China tutalalamika na tutaumia namna gani mpaka siku gani? Mafuta imepanda sana, imefika 150 na kasi yenyewe hakuna. Kile ukienda mahali popote kila mtu analia tu shida, ukienda wapi ni shida, kuna wateja, mafuta imepanda, chakula imepanda. Sasa naomba rais utusaidie. Unaweza amka asubuhi unapata mafuta imepanda, inapanda kila siku usiku na mchana. Unaamka asubuhi unapata mafuta imepanda na bei fulani, kesho yake imeongezeka na bei nyingine. Saa hizi tunanunua lita moja kama mafuta ya petrol 135, kesho ingine petrol station nyingine unapata imefika 140. Sijui kama ni vita ya Ukraine na Russia ndio inatu affect ama ni aje. Gari yangu inatumia diesel, lakini kwa maoni yangu naomba serikali itusaidie ipunguzie bei kidogo ya mafuta. Juu sasa hata abiria ukimwambia aongeze kitu kidogo anaona gharama iko juu. Namna baraza la wazee wa Kikuyu wamekana mlalamishi ya kuwa Rais Uhuru Kenyatta alizungumzia kuhusu njama ya naibu Rais William Ruto kumbandua uongozini. Wakizungumza na wanahabari leo katika kaunti ya Kiambu, kiongozi wa Kiama alisema kuwa hakukuwa na jambo lolote lile alilozungumzia Rais kuhusiana na Ruto kumbandua mamlakani. Aidha, wameonya naibu Rais William Ruto kututumia matusi kila mara anapozungumzia Rais Uhuru Kenyatta katika kampeni zake. Kwa kifupi niseme kuna mambo ya mshangao kusikia especially watu wa media mali ambao hata mkua umeletewa mambo ati kuna maneno president alisema mambo ati ya impeachment na hakuna mtu alisema kitu kama hiyo. President hakusema, mimi ndio nilikuwa MC wa hiyo function kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jambo lingine ni kusema ati president aliita wazee wa Kikuyu. Hapana, sisi kama wazee, mimi kama patron ndio tulimuomba chairman kikao ambaye ndio mzee mwenzetu Rais Uhuru Kenyatta, tukae na yeye. Na hii mambo ya matusi kutoka kwa Ruto na timu yake ni jambo ambalo tunataka kusema limefika kikomo yake. Na kama Wakenya ambao wako na fikira timamu hawaoni ile hasara ambayo matusi ya aina hiyo inaweza ikatuletea sisi wote kama Kenya, basi kuna shida. Na sisi tumekaa hapa leo kusema ya kwamba Ruto na timu yako ya UDA, matusi yenu ilianza mapema mlipoita vijana wetu hustlers na mkaona ile itawasaidia ni wheelbarrow. Mmeona hayo matusi haitoshi, sasa mumeenda kumtukana hata mama mzazi wetu. Kwingineko ni kwa mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria hili wamefika mbele ya kamati ya nidhamu ya tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC kujibu madai dhidi yake kuhusu semi alizozitoa kuwa alishirikiana na wengine kuiba kura kwa faida ya Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017. Hata hivyo, Kuria ametishia kuwasilisha uamuzi wa mahakama ya Upeo kuhusu matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 kama dhibitisho. Baada ya kutakiwa kufika mbele ya kamati ya nidhamu ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kufuatia madai ya uchochezi, mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria hii leo alifika kama alivyotakiwa pasi na kuchelewa. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati akamsomea mashtaka dhidi yake kabla ya mawakili wake wakiongozwa na Ndego wa Home kujitetea mbele ya kamati hiyo. The committee is not bound, and this is important, is not bound by strict provisions of the Criminal Procedure Code, Cap 75. Your statement casts aspersions on the integrity of the general election 2017. Mawakili hao walidai kuwa tume hiyo haina mamlaka ya kumhoji Kuria kwani sio mteja wao. Kadhalika walidai kuwa mteja wao hakupewa ushahidi wa matamshi yaliyotoa. Our client has not received any other document according to the instructions he has given except the summons and the statement of brief. The law is very clear. Serve the
respondent himself or an adult member of his family. Is that it would send a message to someone who would be served by this commission on any matter, given that we are getting into petitions and all that they can expect that someone, even your shopkeeper, can be served on your behalf. Baada ya mawakili wa Kuria kueleza kuwa IEBC haina mamlaka ya kusikiza madai hayo, mwenyekiti wa Wafula Chebukati alisimama tisti na kupinga ombi la mawakili hao. The Independent Electoral Boundaries Commission has a mandate to develop a code of conduct for candidates and political parties conducting election. Hata hivyo, Kuria ametishia kuwasilisha ushahidi mbele ya tume ya IEBC kuwa zoezi la uchaguzi wa mwaka 2017 lilikumbwa na hitilafu kufuatia hatua ya mahakama ya juu kutupilia mbali matokeo hayo. I am not the one who impugned the 2017 general election. It is the Supreme Court. And actually I intend to call the Supreme Court before as a witness, because until now the orders to open the servers were never complied with. So before even this, I think is a wonderful opportunity, Kenyans. It's a wonderful opportunity for us to be able to audit, so that we don't plunge this country into another crisis and another chaos. It's a wonderful, massive opportunity for us to be able to audit what happened after the Supreme Court ruling. Kesi hiyo itaanza rasmi kusikizwa tarehe 7 mwezi Aprili. Iwapo Kuria atapatikana na hatia, hata hivyo, huenda akachukua mkondo aliyouchukua mbunge wa Murang'a Sabina Chege kwenda mahakamani na kusitisha kesi dhidi yake. Kwa mujibu wa kamati ya nidhamu ya IEBC, ilani ya mahakama inawapa wanasiasa wenye makosa sawia na haya kujificha nyuma ya mahakama na hivyo kufanya kazi yao kuwa gumu hata zaidi. Mike Kagwongo, TV47, makao makuu ya IEBC jijini Nairobi. Namna changamoto inayoshuhudiwa kwa sasa katika Wizara ya Elimu ni idadi kubwa ya wanafunzi waliotuma maombi kujiunga na shule za kitaifa ambazo hazina nafasi za kutosha. Hata hivyo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wanafunzi na wazazi kuwa shughuli ya kuwachagua wanafunzi kujiunga na shule za upili itafanyika kwa njia ya usawa, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga. Siku moja baada ya serikali kutangaza matokeo ya mtihani wa KCPE, tayari baadhi ya wanafunzi, wazazi na walimu wa shule za kibinafsi wameanza kuwa na wasiwasi kuhusu shule za upili watakazochaguliwa kujiunga nazo. Baadhi wanahofu kuwa huenda wakakosa nafasi katika shule wanazotarajia kujiunga nazo. Ili kuondoa hofu hiyo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wanafunzi na wazazi kuwa shughuli ya kuwasajili wanafunzi kujiunga na shule za upili utafanywa kwa njia ya usawa. Every child is safe in Magoha's hands. But Kenya is a rainbow country, and we want to be sure that there's a child from Marsabit at Kenya High School. There's a child from Nyeri in Kenya High School. There's a child from Mombasa here in Kenya High School. That's why they are called national schools. And we do this without apology to anybody, because it is fair and just. Changamoto inayoshuhudiwa kwa sasa ni idadi kubwa ya wanafunzi waliotuma maombi kujiunga na shule ambazo hazina nafasi za kutosha. That everybody will want to go to Alliance. Every Alliance has maybe 500 slots. Everybody will want to go to Kenya High with another 500 slots, maybe another 500 for Pangani and what have you. And yet we have close to 12,000 children, over 400. So we have to ensure that there's affirmative action which takes into account the geographical distribution of this country. And just to tell you that children from the northern region must also be represented in all areas of national schools. Wakati huo wamiliki wa shule za msingi za binafsi wanaelezwa wawekezi katika ujenzi wa shule za upili, including the private owners of schools here in Mombasa and Nairobi. They should not only look for the profit margin. Why they have refused to create secondary schools, none of you has asked me about that question. They only create private schools. Then these same private schools will now go to government institutions. If government institutions are poor in primary, how about secondary? So I want to encourage them to kindly, especially now that we are going to CBC, to create standalone
junior secondary schools that will help us to reduce the pressure. Wanafunzi wote waliopokea matokeo yao ya mtihani wa KCPE mapema wiki hii wanatarajiwa kujua shule walizoitwa baada ya wiki 2. Kwa sasa shughuli hiyo ya kukagua usajili wa kidato cha kwanza inaendelea. Sharon Baranga, TV47. Asante sana Sharon, na bila shaka kama nilivyokuahidi awali ni kwamba studioni ninao wabunge wawili ambao tutakuwa tukiangazia masuala ya siasa baadaye. Nitauliza hili waheshimiwa, asanteni sana kupata nafasi. Nitauliza hili moja kwa moja. Ilivyo kwa sasa, taifa limejiandaa kwa uchaguzi au ipo namna gani kwako Kabebe? Asante Liz, mimi naona ya kwamba tuko tayari. Tupo tayari. Yes. Uchaguzi ukipigwa sasa tuko sawa. Mimi naona we are ready. Kwako Senator Ngugi? Asante sana kwa kutualika mahali hapa. Mimi ni mwanachama wa Justice and Legal Affairs Committee na tumekuwa tukiwahoji ile kamati ya IBC na wanajaribu. Lakini kuna mambo ambayo bado tumependekeza mambo kadhaa. Tutakuwa tukiangazia nikirejea katika masuala mengine. Asante sana mpenzi mtazamaji. Usicheze mbali, manake kama ulivyoona ni kawaida ama ni ada kwamba siasa zitakuwepo hapa. TV47, the home of untold stories. How many times do you... It does not define them, neither does it limit them. I want to start creating awareness and empowering people with epilepsy. See the deaf understand themselves better. In a world which is arranged with the disabled person in mind, the world is good for everyone. Catch this inspiring stories every Saturday at 7:30 p.m. Coming up with a business idea is easy. Starting the business and keeping it running is where the hurdle is. Yes, each month comes with its own challenges, but you just have to keep being aggressive. Don't give up. But there are those who, even with a number of challenges, have been able to keep their grind running. From the beauty industry to the entertainment industry and even new age marketing. Join me, Violet Njoki, as I take you on a journey of the grind every Monday at 7:30 p.m. The soil has a story. That is why every week we go in search of different stories from the farm, from fruits, vegetables, and even animals. We talk to different farmers who get to tell us about their produce. Maziwa ya mbuzi unuka kwa sababu ya hygiene. If you manage the mango properly, a mindo age tree will give you over 1,000. As for oranges, they thrive well in dry areas. Join Sandra Wahito as she brings you these stories on Kilimo Diaries every Sunday at 6:30 p.m. The home of Untold Stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji, mimi nafahamika kama Elizabeth. Tuko kwenye meza ya lugha ishara. Yupo Anne Wairimu. Tukisonga mbele ni kwa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru pamoja na baadhi ya wawakilishi wadi katika kaunti ya Kirinyaga wamekashifu idara tofauti za serikali zinazotumia vitisho kuwakandamiza viongozi wa Kirinyaga, haswa wakisema kuwa masuala ambayo yamekuwa yakiendelea ni ya kisiasa na huku idara za serikali zikitumika vibaya. Ni taarifa ambayo ninaarifiwa kuwa dakika 2-3 zijazo tutakuwa tukipokea, na kama nilivyokuahidi ni kwamba tutakuwa tukiangazia masuala matatu mawili kuhusiana na siasa. Na mgombea wa ubunge wa Kiambaa Damaris Wambui wa Iganjo amejiunga na chama cha Jubilee. Mwanasiasa huyo alijiondoa katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge hilo na sasa atamenyana na
kariri njama katika mchujo wa chama hicho cha Jubilee. Our win is so guaranteed that it is so clear who the president of the 5th president will be. There's no question about it. And we want Baba, when Baba becomes the president, we also want him to have his own army. And his own army is army jeshi ya Baba, ni wale watu ambao watachaguliwa kwa vyama ambavyo viko chini ya Azimio. Aliteleza kidogo, akateleza kidogo, akajipata pahali. Lakini ile vituko ziko hiyo pahali alijipata amemwagwa. Ile matusi, ile kukosa heshima, huwezi liganisha na kule alikuwa ametoka. Akalala siku moja akasema nyumbani chwa. Tulikuwa tumepotea njia. Na giza ikiingia, hata unapotea wapi? So we are now home. We want to ensure that we deliver and restore the lost glory of the people of Kiambaa and Kiambaa as a constituency. I want to say personally that I am at ease with the new leadership of Jubilee Party. God bless the people of Kiambaa. Na waomba mutuunge mkono, muniunge mimi mkono kama binafsi Damaris Wamboi Weganjo, ndiposa tuweze kufika pale siku ya kuapishwa. Na tukirejelea taarifa niliyokuwa nimesoma awali, ni kuwa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru pamoja na baadhi ya wakilishi wadi katika kaunti ya Kirinyaga wamekashifu vikali idara tofauti za serikali zinazotumia vitisho kuwakandamiza viongozi wa Kirinyaga, hasa wanaoegemea mrengo wa naibu wa Rais William Ruto. Akizungumza katika mkutano uliofanyika katika kaunti hiyo, gavana Waiguru amesema kuwa yeye pamoja na wakazi wa Kirinyaga wamechagua kusimama na wananchi pamoja na chama cha UDA licha ya vitisho vyote ambavyo watakuwa wakipokea kuanzia sasa na kuendelea. Na hawa wananchi wamesema hawabanduki. Hata tukitishwa sisi kama viongozi. Juzi Murango alikuwa ameshikwa, mimi nimeambiwa nimewekewa faili zangu. Tumesema sisi hata wakitutisha wafanye vile wanataka, sisi tunasimama upande wa wananchi na tunasimama na chama cha UDA. Ningetaka nikuambia kwamba wakiongeza mafuta, wakiongeza chumvi, wakiongeza vitu zingine zozote, kuna vitu viwili wanafaa tuachie. Watuachie maji ambayo tumepewa na Mungu na watuachie hewa. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya taarifa ambazo tunaangazia za siasa. Kumbuka kuna mengi ambayo yanaendelea kuchipuka kila uchao. Leo viongozi mbalimbali wakikita kambi katika maeneo mbalimbali. Kumbuka vile kuna masuala ambayo yanakaribia ya mchujo ambayo vile tutakuwa tukiangazia dakika 2-3 zijazo. Serikali ya Kenya kupitia waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i imehakikishia shirika la Interpol ushirikiano mwema katika kukabiliana na masuala ya utovu wa usalama barani Afrika katika juhudi za kuimarisha maendeleo na uwiano wa mataifa yaliyopo chini ya Interpol. Aidha, Inspector General wa polisi Hilary Muchembai ametoa hakikisho kuwa atashirikiana na Interpol katika kutimiza malengo ya shirika hilo. Kwa upande mwingine, rais wa shirika hilo Hamid Nasser amesema kuwa umuhimu wa shirika hilo katika hatua za kuimarisha vitengo vya maafisa wa usalama nchini umepigwa zaidi. Opportunities to cooperate and coordinate the activities for the benefit of all members countries. I therefore offer my highest assurances to avail myself at the service of AFRIPOL in order to facilitate achieve its mandate and objective as stipulated under Article 3 of the Statutes of African Union Mechanism for Peace Cooperation. African governments are grappling with a variety of entrenched cross-border crimes such as drug and human trafficking, small arms trade, theft of motor vehicles, livestock rustling, smuggling of contrabands, and general organized theft.
Namna ijawa safari rahisi kwa wakazi wa wadi ya Makima Mbere Kusini, kaunti ya Embu kufuatia ukosefu wa maendeleo katika wadi hiyo, jambo ambalo limechangiwa na mzozo wa shamba la ekari 1044 na ambalo linaaminiwa na wengi kuwa wakazi wa wadi hiyo ama linamilikiwa na wengi wasio wakazi wa wadi hiyo. Mwandishi wetu Kimbodho Karano na ukweli wa taarifa hiyo. Ni miaka na mikaka wakazi wa wadi ya Makima Mbere Kusini kukaa bila amani kufuatia mzozo wa shamba la ekari 1044, huku baadhi yao wakiaminika kupoteza maisha yao kila wakati serikali inapojaribu kutoa suluhu ya umiliki wa shamba hilo. Hii shamba ambao watu unaona wakisema tusiongee mambo ya shamba. Shamba imekuwa ni tatizo Makema. Watoto wamezaliwa hapa. Saa hii tuko na kijana saini yatima. Amekunywa dawa juzi. Alikuwa mmoja wa wale ambao walidhulumiwa na ile kizanga ilikuwa hapa Makema. Makema ni kama Amerika. Hapa hakuna kabila yesi kuwa hapa Makema. Sisi wote ni Amerika, kabila zote wako hapa na tukaa kwa amani. Wachache wanatuletea nyoko kutoka ng'ambo ile, wajihadhari sana. Hii ni moja wadi katika kaunti ya Embu iliyokosa maendeleo kwa kiwango kikubwa kufuatia mzozo wa shamba hilo, ambapo wakazi wanasema wamenyanyaswa na watu walio na ushawishi serikalini, wakiwaahidi kuwasaidia wale waliokosa kupata hatimiliki, ila sasa wanataka serikali kutupilia mbali hatimiliki zaidi ya 9,000 zilizopeanwa kwa wasiomiliki. Ile title deed sote zilifanywa sikuwe cancelled, hii sehemu ianze tena afresh. Maneno ya mashamba iondokewe siasa kabisa. Aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Mbere Kasisi Mutava Musiemi, na ambaye anawania kiti hicho tena, ameonyesha nia kushirikiana na mwakilishi wa wadi ya Makima Philip Nzangi kuleta suluhu ya kudumu ya shamba hilo iwapo wakazi watawachagua wote wawili kuwakilisha katika bunge la kitaifa na bunge la kaunti katika uchaguzi mkuu ujao. Na tumesema hatutaki wazee kutoka Mbere North wamepewa shamba hii. Hatutaki watu kutoka Runyenjes wamepewa shamba hii. Hatutaki watu kutoka Manyata wamepewa shamba hii. Mimi binafsi sina shida na kuketi na Mheshimiwa Mutava tuzungumze juu jinsi ya kusaidia watu wetu. Licha ya eneo hili la Makima kuwa na mzozo wa mashamba kwa miaka mingi, sasa wanasiasa wamepata nafasi nyingine ya kurejelea papa hapa kufanya siasa na shamba hili, wakiwaahidi wananchi watapata mashamba yao hivi karibuni.